Maayong hapon, kids! Kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky and your wonder go under onto the depths of the Cebuano Sea? Our story today is one of the many legends about Lapulapu. When you're someone as strong and as famous as Lapulapu, it's normal to have rivals who want to take your place. This legend is about one of Lapulapu's rivals, Bitadlok, and how he and Lapulapu fight to win the hand of a beautiful princess named Bulakna. Will he succeed in winning Princess Bulakna's hand? Let's learn about the importance of sportsmanship and honor even amongst rivals. Just like our previous stories, I will be reading this afternoon's story both in English and in Cebuano. Are you ready, kids? A legend of Lapulapu, Lapulapu and Bitadlok. Princess Bulakna was the daughter of Raja Cusgano, the king of Olanga Island. She was beloved by her people and cherished by her father for her beauty and kindness. Anak si Prinsesa Bulakna ni Raja Cusgano, ang hari sa isla sa Olanga. Gipangga siya sa iyang mga tawo o gikawilihan sa iyang amahan tungod sa iyang kaanyag ug kabuutan. One of these people was Lapulapu, the great ruler of Maktan. Usa sa mga tawo nga nagmahal sa prinsesa mao si Lapulapu, ang bantugang hari sa Maktan. Because of Lapulapu's position as a warrior and ruler of Maktan, he had many rivals. Tungod sa kabutangan ni Lapulapu isip manggugubat ug hari sa Maktan, anaa siya'y mga kaatbang. Ang pinaka-agresibo mao si Bitadlok. Bitadlok was also known across the lands as a courageous and powerful warrior, someone who was just like Lapulapu. Giila si Bitadlok tabok sa mga isla, isip isog ug kusgang manggugubat, susama ni Lapulapu. And since they were so much alike, both warriors wanted to win Princess Bulakna's hand and her heart. Tungod kay managsama sila, ang duha ka manggugubat gusto makaangkon sa kamot ug kasing-kasing ni Prinsesa Bulakna. So when it was announced, Raja Cusgano has agreed to let the bravest and the most talented warrior win his daughter's hand in marriage. Who will rise to the challenge? Mao nga pagpahibalo nga si Raja Cusgano misugot nga ang pinakaisog o pinakamaabilidad nga manggugubat maoy makaangkon sa kamot sa iyang anak sa kaminyuon, kinsa man ang musanong sa maong hagit. When both presented themselves, the rest of the warriors who were also interested backed down. Pagbarug sa duha, ang ubang mga manggugubat nga interesado unta, wala na lang mupadayon. The two gave each other a hard look, as if gauging each other. Let it be known, the village crier announced, that Lapulapu and Bitadlok will fight for the princess's hand and heart. On the day after the dap-dap tree's flower, you shall both meet in the battlefield. May the best warrior win. Gitutukan nila ang usag-usa, nga murag gatimbang sa usag-usa. Hibaw-i
ang tigpamaba sa balangay mipahibawu. Nga silang Lapulapu ug Bitadlok maoy mag-away alang sa kamot ug kasing-kasing sa prinsesa. Sa adlaw human mamuwak ang punuan sa dapdap, mag-abot mus gubatanan ug hinaot mudaog ang pinakamaayong manggugubat. Word traveled far and wide across the neighboring kingdoms like Bohol and Leyte, even as far as Butuan and Davao. Mikatap ang balita sa halayo ug halapad, labang sa mga gingharian sa Bohol ug Leyte, ug bisan sa mga layong Butuan ug Davao. Everyone wanted to witness what they called the Battle of the Century. Tanan gusto mo saksi sa gitawag nga gubat sa siglo. However, as the joust draw near, Lapulapu received troubling news. Raha Humabon has befriended white strangers from another land. His herald warned. Apan samtang nagkaduol ang sangka, nakadawat si Lapulapu ug makalilisang nga balita. Si Raha Humabon nakig-alyado sa mga puting langyaw sa laing yuta. Ni abiso ang tigmantala. Before Lapulapu could respond, Zula, another of his arch enemies, came up to him. Una makatubag si Lapulapu, mitinga si Zula, laing kontra niya. Raha Humabon sends his regards, Zula proclaimed. I have come to demand tribute for Magellan in the name of the King of Spain. Mipadala si Raha Humabon sa iyang pagtimbaya ni proklamar si Zula. Ania ako aron mangayo og buhis alang kang Magellan sa ngalan sa hari sa Espanya. Lapulapu crossed his arms and glowered at his enemy. I owe no such thing. It was Raha Humabon who welcomed the white people to his lands, not me. Let him pay the tribute. Gisuliratan ni Lapulapu ang iyang kaaway. Wa ko'y utang. Si Raha Humabon ang ihangop sa mga puting langyaw sa iyang yuta. Dili ako. Siya ang angay mubayad sa buhis. Lapulapu moved to walk away, but what Zula said next stopped him in his tracks. Careful, Lapulapu. You wouldn't want a war on your hands. Misugod og lakaw palayo si Lapulapu apan nihunong siya sa gisulti sunod ni Zula. Paghinay Lapulapu kung di ka ganahan og gubat sa imong mga kamot. With a growl, Lapulapu drew his weapon and pointed it at Zula's throat. The other man wasn't fast enough to counter the attack. Ningulob si Lapulapu, midukot sa iyang hagiban o gition ngadto sa tilaok ni Zula. Ang kontra wala kalikay. You will return to Raha Humabon, Lapulapu ordered. Tell him, I challenged these intruders to physical combat. Mubalik ka kan Raha Humabon, ni mando si Lapulapu. Ingna siya, akong gihagit ang mga sugukan ug usa ka pisikal na sumpo. What followed next was the Battle of Maktan, one of the bloodiest battles in history. Ug misunod ang gubat sa Maktan, usa sa mga madugong gubat sa kasaysayan. While Lapulapu was deep in the thick of fight, Bitadlok joined the battle and fought against the Spaniards. He too defended his people and fought for his land. Samtang si Lapulapu anaa sa tunga-tunga sa away, niapil sa gubat si Bitadlok ug nakig-away sa mga Kastila. Siya usab ni panalipod sa iyang mga katawhan
ug nakigwisog alang sa iyang yuta. Ah! Bitadlok yelled his war cry as he hurled his bamboo spear at Magellan, who turned just in time to stop it from killing him. The spear had wounded him, but he could still fight. Ha! Nisyagit si Bitadlok, samtang iyang gilabay iyang kawayang bangkaw kang Magellan, nga daling milihay ug nakaikyas sa kamatayon. Samaran siya sa bangkaw apan makaaway pa kini. Without missing a beat, Bitadlok brought out another weapon and ran towards Magellan, ready to finish him off. Desperate to protect himself, Magellan ripped Bitadlok's spear from his body and aimed. He took a breath and let Bitadlok's spear fly through right into the owner's gut. Dali dayon nga nidukot ug laing hagiban si Bitadlok ug nidagan padulong ni Magellan, andam nga motiwas sa langyaw. Desperado nga panalipuran ang iyang kaugalingon, kilabnot ni Magellan ang bangkaw ni Bitadlok gikan sa iyang lawas ug nitiun. Niginhawa siya og gipalupad ang bangkaw ngadto sa tiyan sa tag-iya sa bangkaw. As Bitadlok lay dying, he hears Lapulapu saying, "I will honor your sacrifice, Bitadlok. Your gallantry will not be in vain." Lapulapu was about to come to Bitadlok's aid when he saw the latter struck by his own weapon. Samtang naghidda nakamatyunon si Bitadlok, iyang nadinggan si Lapulapu nga niingon, "Akong pasidunggan ang imong sakripisyo, Bitadlok. Imong kabayanihon dili makawang." Padung manunta si Lapulapu nga tabangan si Bitadlok sa dihang nakit-an niya nga naigo kini sa iyang hinagiban. Picking up his pestle, Lapulapu growled as he eyed the limping figure of Magellan, who was making a hasty retreat to tend to his injuries. He caught up to Magellan and fluidly dodged his attack. Gipunit niya ang iyang alho, ningulob si Lapulapu, ug nakit-an niya ang nagtakiang nga si Magellan nga nagdali-dali og ikyas aron pagtagad sa iyang samad. Iyang naapsan si Magellan ug daling nakalihay sa iyang paghasmag. Even at full strength, Magellan could never have matched Lapulapu's skills as a warrior. With his pestle in hand, Lapulapu brought an end to the captain who had caused his land so much grief. Bisan og dili pa samaran si Magellan, dili gihapon siya katupong sa kahanas ni Lapulapu isip manggugubat. Gamit ang iyang alho, gitapos ni Lapulapu ang kinabuhi sa kapitan nga nakaingon sa kadakong kasubo sa iyang yuta. "That was for my homeland and for Bitadlok," Lapulapu seethed as he stared at Magellan's dying form. His rival Bitadlok has landed the first hit, but it was Lapulapu who dealt the finishing blow. Both could have been a great team. Alang ka na sa akong yutawhan, ug alang kang Bitadlok. Nisurok si Lapulapu samtang gitanaw niya ang patayng lawas ni Magellan. Iyang kaatbang nga si Bitadlok ang nihatag sa unang igo, apan si Lapulapu ang nitiwas sa katapusang igo. Ang duha mahimo untang maayo nga bando. The Spaniards retreated when they saw their leader fall and hastily left Maktan. Nikagyo ang mga Kastila sa pagkakita sa ilang pangulo nga namatay
ug dali nga nilayas sa Maktan. To celebrate Magellan's death and the royal wedding of Lapulapu and Princess Bulakna, all the neighboring islands of Maktan, Olanga, and Santa Rosa held a double celebration in Raha Cusgano's richly decorated palace. Aron sa pagsaulog sa kamatayon ni Magellan ug sa kasal ni Lapulapu ug Prinsesa Bulakna, tanang silingang isla sa Maktan, Olanga ug Santa Rosa kaduha gahikay dito sa matahom nga palasyo ni Raha Cusgano. The death of Bitadlok is immortalized in Pigafetta's written accounts of the Battle of Maktan, while Lapulapu's victory over Magellan is immortalized in an awe-inspiring monument erected at a park in Upon, which shows the Malayan warrior holding a pestle he used to kill Magellan. Ang kamatayon ni Bitadlok nahipatik sa kasulatan ni Pigafetta bahin sa gubat sa Maktan, samtang ang kadaugan ni Lapulapu gipatunhay sa usa ka monumento nga gitukod sa parke sa Upon, kundiin makita ang Malayan na magugubat nga nagdala sa alho nga iyang gigamit sa pagpatay ni Magellan. Kids, did you like this legend of Lapulapu? What did you think of his rivalry with Bitadlok? Do you think they could have been good friends instead of rivals? If you were Lapulapu, would you avenge your Bitadlok? How do you feel about this new glimpse into the Battle of Maktan? What differences or similarities can you point out from what you have been taught at school? Tell us what you think about the legend, kids. Ask your parents or teachers to send us a message at facebook.com/gabii sa Kabilin Cebu. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the stories with your parents and teachers. Just remember that we have storytelling afternoons every second Friday of the month in Handurawan, Cebuano Tales for Children. Bye, kids!